Amanya gange bamutakyalisi Temba kubiza omulanga twafibwa mukozi munnaffe nakagwa emoka yamukonedde wali eri wayera banawo kumusasula mukozi munnaffe yafudde talidde ku ssente bannayi bamutomedde yafudde maite eri kwali kutyelo sekamucha maite eri kamucha kutyelo si Kisaka musiru na aberemu amagezi asasula ssente zaffe lwaki asiriwala okutuukaawo wadde musoga baweza emyaka 45 tubategeera Museveni kutuhuririza turongoseze ekibuga nikituusa nze ndina myaka 2 kati muke kibanja kyange mu Park National Park na President akimanyi nebangoba mu mayumba nsura mu bibaraza bantomera tibampa buyambi mu John Farms ne bazirga sente Inviride mutungo okutwirizi wenviride banange twebaza nnyo omwami Museveni omulimu ogw'otukoledde okutugobera omukazi na kabineti ye yabadde nayo abakazi tulina abaana baffe tebakyasoma buti omukazi oyo yajja lwa nsonga yakusasulwa bubi ssente ate batusuubiza nti batwongeza emisaala titugiraba balandlord batugoba mu nyumba abantu muddukaduka ero tufunye accident tuzaadde abaana abalema abateesobola tebalina buyambi bali omumaka banange tukubiriza mwebala omulimu ogwemukoze omukazi atutulugunyiza ekimala tubonyewonye ekimala amadivisoni gaffe bagasalamu ebitundu 2 omuntu omuba mu distance enene eyatasobola kutambuza ebigere n'amalayo abakadde baffe bafiiriddwa emirimu yaabwe lwa nsonga y'okusala mu divisions kubanga tebasobola okutambula kubanga tulinamu abalwadde tulinamu abakadde emyaka 7-8 abatakyasobola kutambula kugenda wala ngezeroozi mwamula tweyanziza muzeeyi tumweyanzege otubeererawo mubi n'omulungi tubadde twagwamu amaanyi nga tukola nga tetulina amaanyi ne muganda wange n'angamba komawo okole omwana oyo genda mumusomeseza ki nengamba mama kansigale oba mukatale neronderonde omwana wange asobole okukola ki kuddayo ku ssomero omwana wange wasuniya 6 ntudde naye kuva mu kiwummulo tasoma ne school fees sigirina nze mama nze taata enyumba emanja batugobaganya ng'embwa n'ekyokulya tweronda weeronzi neyanze Omuseveni nemweyanzege n'omusaala batusasule bulungi era beerewo Erias okuva Emachindi Division Executive Committee ku SACCO ekyamazima President Museveni kyakoze kirungi era tumwebaliza ddala kubanga okukwata kyayita emmese eri mu bulo ng'eri obulo n'ogimanya n'ogigoba oba okoze bulungi ekisooka ekyamaanyi kyakoze omukazi tumaze emyaka 3 nga tukolera mu bugubi akwata ssente ziteeka sayidi gyayagala fe abakozi be yasangawo ekibiina ekyasookera ddala okulongoosa ekibuga nga tayagala kifaako bwe tubadde tujjanga okubanja nga tubadde tugira nga tubanja emyezi 6 5 7 NSSF yo tumaze emyaka 3 nga tetuzirabako sente za NSSF sente nyingi zatutte bwe twasembayo okujja nze Kanwa Koogera Mugisha Mathias nasula mukomera ku CPS ku lwoyo mukyala polisi gye yasindikanga etukwate etuziyiza okubanja sente zaffe yeyansuza mukomera nasula mukomera koolwo nebaza kubanga bwemba navaayo nga sisasudde n'ekikumi kubanga bategeera minisita Kabanda ye yatufaako ennyo yebale nnyo Taata omulungi omukazi wuuyo omugobye ate tubanja n'akasente kaffe kinga naafudde kate sente zaffe tunazijjawa batugoba mu mayumba tukola kasheshe naye sente zaffe tunazijjawa omukazi atuwe sente zaffe tagenda tanaba kutuwa sente zaffe kinga naafiiridde ddala atuwe sente zaffe tusasule ba Land Road abamu bali myezi 3 abali myezi 4 waliwo n'abalala abamu
abaali batafunye kasente kaabwe mu Gwokusatu n'Ogwokuna naddala ezo ezaali zibuuse ku mikutu gy'ebyensimbi naye zino zonna zigenda kutereezebwa. Mugatte gwa zonna siyinza kubeera nagwo wano naye nga gavumenti essente yazituwa weeziri era zirina okusasulwa. Who support in cleaning of the city are here in peace to support in cleaning of the CBD as well as the public spaces. There are some issues like there are money that have not been paid. Today the Honorable Minister for Kampala, as directed by the President, is going to decide on the interim leadership. And first on the agenda, the interim leadership, the Executive Director, Director of Public Health, is to sort any outstanding payments. All the inconveniences that had been there are going to be resolved, and that is the first task the new interim executive is going to handle. The minister has requested that their joy to come and clean the CBD be also exhibited in the markets. They should go to the markets and rid the markets of any garbage that is there. But it's a peaceful convening that is happening here. Sobola okwesobola makulu yekuluko omukazi ateesobola abaana balwadde babagobye mu nnyumba tebanakuza baana ku ssomero tebanakufuna school fees kati bali wano bakazi bati batambuza bigere okuva erubaga bajja beekulisa ekintu kubanga omukazi oyo singa akola nga Jennifer bwe yali musomera tumanyi teri mutafuna kimu ku kikumi naye musisi yasasulanga abaana mu budde naye ono kyakoze ataze okutematema abaana n'aleka tuyita abayayo omuyayo akulembera abantu Semenze na ita baye begeto futa tuli bageto tuli basajja babuvunanyizibwa ate tuli bakulembeze ezo group za leto zibanyabo jawo futa tuzagala era tusaba director dako asoka tereze ekitongole kya Kcca asoka abakozi babero mu nkogo abasasuli embudde baba basasulanga 2 mmeka nego mwezi gwako baba basasulanga 25 basasulanga 216 gweddeko ate zaki badanu ko butamata mu busosososo bakali tubabakola tubabafaako abakozi baffe bafudde motoka zisa abantu awo ku makubo wano lwago omukazi bamukonya katale wa ekasubi ne bafa omulala ava ku tractor n'agwa n'afa naye ng'ekitongole ekyo ekitalumirwa abakozi ekinoonamu obulungi kiki kati direkita ajja tumusaba agata abakozi abasasulya mu budde obusente butono naye bako obusente obutono mu budde osofunamu kyokola kati abakazi bana bali wano tulina abaana bali mu P7 S4 esebaza omulodi Erias Lukwago nga mbakozi bano aba division etandise kunganye wano ffe tusaba busabe gwe tulina time tukuyira obululu President Museveni webale nnyo mukyalimu n'abalala abanogogola mwebali mu kitongole bakyalimu badirekita bangi badirekita beefuula betuna katonda bensi abajudi bani bona tebadda badde mabbali baita abalala tuiza kujaganya tuiza okubanja sente zaffe tubanja za myezi 7 omukulu yeefuula nantagambwako ne tukaba amaziga abantu ne basaba Katonda paka lwabanukudde olwaleero twagala tulage nti agenza avuddeko naye tubanja sente zaffe emyezi 7 tukola tuyolembwa atukamba tatumanyi naye nga tukola kati waki tatusasula sente zaffe newana abagenze gyagenze tuli agenda kwesimbawo ewaabwe gyagenze naye ne gyagenze tusaba Katonda bamulabe gyagenze nti kyakoze mu Kampala newaabwe gyagenda ajja kikolayo yaleeta obubwe mwafunira sente neziyita bali nazifunira eri enjawulo gye bayita enjawulo agikubira eri mu bubinja bwe yaleeta abantu abakadde abasako atwabize ennaku tetukyayambala ndeweya twambala mbala enjereere
abantu tebakyalina mpale za munda. Twagala sente zaffe azituwe, buli muntu abeere bulungi. Tulina abaana, tulina abazzukulu batudde waka, tebakyasoma, tebalina kye balya. Tugenda ku makya tulinga momboze. Tusoba naye agende Katonda muwe ekimuli eky'emirembe, naye agende avuuke momboze. Njagala kiri kigambo ekikimu. President Museveni aveeyo atubuulira omusaala gwe tukolera. Owulira? Atubuulira omusaala gwe tukolera ye mu kanwa ke kennyini. Kyenjagala. Tumwagaza akole obwenkanya ataleeta biguruupu oze mu kitongole ate oleeta kampuni endala. Kola kampuni abakozi bwe bali. Abakozi bwe bali toleeta abakozi balala. Sooka otereeza abakozi ebizibu by'abakozi abalala obitereeze. Obitereeze kubanga bingi. Waliwo abatasobola kupangisa mayumba, waliwo abaana baabwe batudde. Ebizibu bingi bitu bye tuyina. Goleeta abakozi mu kampuni yeemu. Bakole batatu bagameddwa okusasula ate gwoleeta ajje akogole bino sima bino 7 yiru byonna tetukyabyagala mu kitongole bulo twagala nze nfuna sente zinasooka okufuna nafuna emitwalo 15 ogwokubiri nafuna emitwalo 18 tinadangamu okufuna sente kuva mu kwezi kwokubiri nakati nkyabanja nyagala Mukama Katonda tukwateeko tufune sente zaffe nkafe nk'abakozi ba Kcca bakirwanire ono omuvugo bwagenze oba afudde naye Mukama Katonda amuwe ekiwumula ekitagwako kubanga Katonda nzize kubanja manje emyezi mingi okuva mu gwokusatu ogwokuna tukyabanja sente zaffe tebannazitunga galatereza ebyemisala gyaffe kyekisinga obukulu notuleka ku mirimu gyaffe nga tukola kyekisinga okwagala kuba kyekyatuleeta twagala kukola. Abakozi bakaba tutuuka n'okubanja sente zaffe naye tukagamba ekyenkya ekimumaleeza ffe ze tubanja obutono bwe washa bukwata n'abutuwa ate atulaya nnaku bannamukuli Executive committee meetings cannot proceed. We were meant to sit today ahead of some council sittings to have some preparations made, but we are constrained in that regard, given the fact that the executive director is central in execution of our business, and as I highlighted earlier, a key advisor, not actually advisor, facilitator, the key facilitator of the state executive committee meetings. So right now, ourselves, our hands are tied. At least formally, we cannot sit as the state executive committee without management.
So this reinforces our position that we urgently need stakeholders' engagement. For the record, even the council cannot proceed, cannot sit. Why? Because business is generated from the state executive committee, and you have to do it in concert with the top management. And for that matter, we'll have no choice but to have a stakeholders engagement tomorrow. So hopefully colleagues who have been required to or requested to be part of this engagement will honor the invite. Keep time tomorrow at 10 a.m. to have all these matters thrashed out so that we can move in tandem and take a single file direction as leaders of the city. That is issue number one. Issue number two, and it's the last one. Earlier on you are here, we addressed you about the ongoing processes regarding procurement of an alternative site for purposes of establishing a temporary or a transient dump site, because ultimately the solution lies in getting into a circular economy. We have no choice but to go into a circular economy. Circular economy where garbage is recycled and we generate some other stuff out of it. So those are the long-term solutions. But in the immediate term, we agreed to procure our own land. And in the meantime, we had been advised that we needed to link up with the leaders of different authorities within the metropolitan area. We have done that. We are grateful to those authorities that have allowed us, for the time being, to use their dump site, particularly Kcca. But the unfortunate bit is that they have indicated that the facility is full to capacity. I have here with me a communication from the MP, Mukono Municipality, the Honorable Betty Namboze, raising a number of concerns about that situation. And we are making arrangements. Very soon we shall be visiting that place, Kcca. Arrangements are underway. Definitely we have to go there this week. Today is Wednesday, but before the end of the week, we will have visited that place. The same situation obtains at Katabi. It's a very small facility, 14 acres, and it is also plagued by some serious challenges. There was a meeting yesterday that was convened by the, is it third Deputy Prime Minister or whatever, I don't know, the Right Honorable Kadaga, calling for leaders of all these entities, the municipalities within the metropolitan area, and Kcca. From our side, we are represented by the Honorable John Mary Sebufu, who is in charge of planning and civil works, as well as our Minister for Social Services, the Honorable Namazi. And in that meeting, a couple of things were discussed as a follow-up because there was an earlier meeting. We shall be updating you what we will have resolved after visiting Kcca, because we intend to visit Kcca. We will be letting you know how we are resolving this issue. But what transpired in the meeting there is what we want to relay to the public. It occurred that the issue regarding procurement of our own alternative site could not be resolved
in that meeting. The Right Honorable Kadaga sent the delegation to here, to the Lord Mayor's Parlour, this very place, yesterday. Personally, I was away. I was at Popopo for Beni Chiwanuka Memorial Lecture that was presided over by the Archbishop of Kampala Archdiocese, His Grace Paul Semogerere. So I got information that the delegation was already here, waiting for my attention, my presence. Indeed, I dashed up to this place. I found the minister had already arrived here with her deputy. The hitherto serving acting ED, Engineer Imbazi, was around. Of course, even Dr. Okero, the sacked one, and other directors. They were all around here. I had my executive secretaries, 2 of them, who had also represented us at that meeting in the office of the Honorable Kadaga. So we sat in this meeting, this very boardroom here, and we had it now to evaluate the processes being taken in regards to procurement of our own facility. Yes, for the record, even the chairperson of PDU, that is Procurement and Disposal Unit within Kcca, Dorothy Sambode, was also around. So we sat here, brainstormed about the progress so far made in that particular regard. Initially, you recall, we had given you the timelines that had been rolled out by PDU. They placed the advert in the papers on the 28th day of last month, asking for potential bidders to put in their applications by 2nd, which was a Monday, 2nd of this month, at 10 a.m. That's when the bids were closed. They were supposed to be evaluated on 5th, and thereafter pronouncements would be made on 13th of this month. You recall we came here last week and indicated that we had lost trust in the process. It had been derailed, and we made a proclamation that the exercises should stop forthwith. That's what was declared here. Now, when we converged here yesterday, we had to get a report. Of course, the reasons why we stopped the process were put on table. So we were here, want to probe those issues. Why the delay? The chairperson of the evaluation committee, which committee actually comprises of other directors. The chairperson is Vincent Attain, and he's also the director of physical planning. We tasked him to give us the report, together with other members. The director legal, Frank Rusa, is one of them. So they were supposed to furnish us with the report. First of all, they had to explain why there was inordinate delay in finalizing the processes. And thereafter, they would give us a report. Obviously, there was no satisfactory explanation as to why there was that laxity and inordinate delay. There was no convincing reason. We left it at that. Then we said, going forward, what is it that you people have done? Number one, they reported to us verbally that they have now finalized their report and that they were submitting it. Actually, they had submitted it to the contracts committee, which was scheduled to sit yesterday. The contracts committee is headed by Abe Mugaria, who is in the Directorate of Engineering. No, Human Resource, sorry. He's in Human Resource.
is the Deputy Director, Human Resource. Abe Mugali is the chairperson of the Contracts Committee. And that they were slated to sit yesterday and take a final decision. We went ahead to probe them on the content of the report because they had no actual text. Said, please give us key highlights of what is contained in that report. Of course, there were hesitations at the beginning, but eventually pressure was mounted on them, and that's when they furnished us with those highlights. This is what they indicated to us. Number one, that they had received 22 bids, that the PDU had moved, had gone into the process of assessing those bids, and they presented their preliminary findings to the evaluation committee, which worked hand in hand with the PDU in coming up with the final decision. That in their own assessment, considering the criteria that was set in the guidelines that were published in the notes of 28th, they had knocked off 21 bidders. Indeed, they indicated to us that actually there were not 22 as such, that some had done multiple filings. You'd find one bidder filing 3 applications. We didn't want to go into that detail. We said, okay, let's take them as they were presented. 22, they had knocked off 21. That some of these bidders had taken their applications to wrong addresses. Some had taken their applications to the ministry, others had taken theirs to the office of the ED, others, they did not go straight to the PDU as directed in the advert. So they were, disqualified. So they indicated that after knocking off 21, they remained with only 1, which at least had some reasonable standards compared to the rest, in line with the criteria that had been set. Unfortunately, this is what baffled us. We asked them, where is this land? He said, no. Yes, the land is in Dundu. Yes. They said the land is in Dundu. He said, wait a minute. Are you repurchasing our own land, which we already own in Dundu? We have 136 acres in Dundu. We had taken a decision not to use Dundu as a dump site or a landfill for reasons that were presented to you. One of which being the long distance, 42 kilometers. It's a long, long distance. It's in Mukono. And the criteria was very clear. Within a radius of 43 kilometers from the post office. I don't know whether it is still there, because we used to measure the distance from Uganda post office, Kampala Road. 43 kilometers. Now you are talking about Dundu, which is 42 kilometers. They said, but this is a very good land. If you visited it, you'll also appreciate. Actually, they said, you'll admire it. It's very beautiful. Said, we already have 136 acres. What baffled us the more is the revelation they made that actually they had approved purchase of that land at a whooping sum of 250 million per acre. 250 million per acre. Meaning that if we were to purchase 200 acres, that would translate into 50 billion Uganda shillings. Oof. We felt like eating these people alive.
shockingly, they were confident in their presentation. They said those lands they disqualified, most of them did not have the right shape because we had indicated that it is either in a circular form or rectangular, whereby you would put the landfill at the center and then you use the outer area as a buffer. They said most of these 21 pieces of land they knocked off, their shape was like that of a snake, like this. They were in a snake shape, that they were not suitable for a landfill with that shape of a snake. So it's only that land in Idundu. He said that will not happen. It won't happen. Yes, to cut the long story short, after a rigorous exchange there, we came to a consensus that that land also shouldn't be bought. We resolved that you people revisit whatever you are doing and take an appropriate decision. They agreed and they committed themselves that they are going to make a recommendation that we re-advertise and invite for fresh bids. So as we stand today, this is the official position. As the institution, the bids. We are starting the process afresh. It's so painful. We needed land as early as yesterday to be able to get rid of these piles of garbage in our city. But we had no choice because the process had been bungled up. It wouldn't yield the results we wanted. So we were constrained to take that decision. We re-advertised and gave ourselves very strict timelines. So this week the advert has to come out, and by 2nd, we gave the deadline of 2nd October. A decision ought to be taken one way or the other. So we directed them to fast track the processes of whatever they are required to do. Under the PPD Act, they have to do it within the parameters of the law. The PPD Act and all other relevant laws governing procurement of government assets. So that was a directive and said, in any event, by 2nd, I think that is Wednesday next week. 2nd is Wednesday, whatever, I don't remember. But 2nd, we must be having a decision about the land procured. The last matter, it will be Wednesday. The last matter is again the revelation that came out from the ministers. It was a shocking one. They said, by the way, there is no money to buy land. He said, come again? I asked the minister, did I hear you right? Come again? That yes, there is no land, money for purchase of land. Then we asked, how about the promise of 16 billion by cabinet? They said, the 16 billion is for other things. It's not for purchase of land. That purchase of land was part of the 83 billion General Museveni and the cabinet had promised to remit to Kcca in the next budget. Yes, there's going to be no supplementary. Then we said, we are in September. Ramadan Gobi has already given me the office of the Lord Mayor, or given us an invite, has extended an invite to us, I think on 17th, no, on 27th, I don't know. We are going to have preparatory meetings to begin preparing the budget framework paper for the financial year 2025-2026. We are yet even to receive the budget call circular, first budget call circular
has not been given to us. So the process for preparing the budget framework paper has not commenced. Now here we are. The minister is telling us that this money for purchase of land will be in the next budget. Why am I raising this? So whoever is going to put in your bids, understand we are going to buy your land on credit. You will be paid in the next financial year. I don't want to tell you lies. You may be there salivating, you may be there expectant that the moment your bid is approved, you'll be getting cash. You are happy. They said 83 billion, part of the money to establish the facility, that is the land field, is what we are going to use to buy land. The 16 billion, there was an attempt at giving the breakdown, but I was hesitant personally to receive it casually like that. He said you will make a concrete breakdown on how the 16 billion munyanga okubera mu crisis. Olw'okuba nti kati tetulina executive director. Wetwamalidde olunaku lwajjo okola emirimu wetwaggaliddewo kitongole, at least Mwami Luyimbazi yabadde akyaliwo nga acting ED. Naye we bukeeredde address ye nga yakyuse. Bastaafu bali wano, bonna bali mu nkuubo, bonna boogera batudde bukuukulu, bonna boogera bwama, bibuuza kiki ekigenda mu maaso. Tebalina kati abakulembera. Nga mukimanyi mu kawaayiro namba 19 aka Kcca Act eno Kcca Act mu namba 19. Executive Director ye head wa public service yakulira abakozi bonna. So ye entabiro yaba staff bonna ye office ye Executive Director, ba director bonna bali reportinga uwe, of course ne hierarchy of command ne kirira wansi kuba manager ba supervisor ne officers wansi n'abalala. Kati chain of command very broken. Hierarchy of command is broken, very broken. Nti ku top ku apex tewali. Buli omu ayinza okugesinga kyekiyinza okubeera mu mbeera efaanana bwetyo. Era ebiri ku main building awo kati Mukama Katonda yamanyi buli omu kati kyakola. So n'olw'ensonga eyo ng'ekyo tetunnabakimaliriza nti naffe ffennyini nga seke cabinet tituyinza kutuula nga tetulina management. Ndowooza ekyo kiri obvious, buli omu akiraba. Accounting officer yatuwa information report bwe ziba nsimbi nti mu ggwanika tulina bwe ziti, ne waka plan yaffe tutuuse ku kino ne kino ne bino bye tuteekeddwa okukolako ne bino. Buli kye tukola management yeyina otufanishinga information. Kati idi taliiwo, tewali na guyinza kubuuza. Ne council nazo teziyinza kutuula olw'ensonga nti bye zikolako biva mu SEC, ate era birina okuba nga biriko management, but technical people babikola. Kagabe Magombolo nabo ne batawunikira tesobola council okutuula oba SEC kutuula nga tetulina ekyo kiri obvious nga tetulina accounting officer. Kati mu mbeera eyo ne twesanga mu katu. Minister wa Kampala bamugambye nti alonde acting, afune acting ED. Ne tetumanyi ddirwa n'amulonda. Ate ebintu bya gavumenti eno byekulula. Bagamba bagenda kulonda gavana wa Bank of Uganda. Bintu bino so oyinza okubeera webityo nemulinda. Ate nga buli dakiika eyitawo waliwo ebyonooneka. Kuva kuleka abaana mu nnyumba awo nagalaale bali omwo abaana mu main block omwo. Kyo bibakola Mukama Katonda yamanyi kati nabo bennyini. Kati ne tusalawo nti tuyita abakulembeze ab'oku ntikko mu kibuga. Olunaku olw'enkya tutuule wano ffenna tukubaganyirize ebirowoozo wamu mu wano wennyini mu hoolo eno. Enkya ng'ennaku z'omwezi 26 ku ssaawa 4 nga tusabye ba MP bonna 10 okubeera wano
tusabye baseeke memba bano ffenna okubeera wano ne tusaba sipiika ne bakansala bonna aba authority saaba amagombolola aba authority 5 mu 3 babeere wano ne sipiika then ne tusaba ne bameeya b'amagombolola bajje ne basipiika baabwe tutuule at least awo wabeerawo okukubaganya ebirowoozo. Tusabye na RCC naye atwegatteko wano tusobole okubaganyiriza wamu ebirowoozo tusalewo kyekyokukola buti embeera eno bwe tuyinza ogitambuza nga bwe tulinda balonde acting executive in fact ne bamulonda olwaleero oba enkya akyalina okuyita mu orientation tatandikirawo ku ssaawa eyo nti nzuuno bandeese alina okufuna fayiro nennyini alina okusooka aggwemu ekiwuggwe yekkiririzeemu nti ddala kati yakituddemu kubanga mukyala Kisaka okuvaawo kyabadde kyakibwatukira oba luyimbaazi kakati ne guba n'aba balonze ajja kusooka yeebuuze nti ddala nkinze ngenda okituulamu kuba bagenda kulonda kubaliwo ndowooza mukimanyi okulonda kati babadde asupervisinga kati bwe bagenda okulonda acting psychologically mugimanyi ebeera nziba omuntu okwekkiririzaamu n'agamba nti ddala wabadde watuula Kisaka nze ngenda okutuulawo kubaganyamu akafaananyi abadde director ng'atula eri mu ka office kati bagenda omutwala mu office executive director alina floor number waggulu awo bagenda omutuusa wali ne basitaafu bennyini ababadde mu office ya Idi abadde bamutuuza eri nemaga gwerinda kakati balina okujja bamusaluting kwegamba ebikyuka awo bingi so tajja kutandikirawo katulina okusooka tutuule nga ffe ba stakeholders tulabe embeera eno tugenda gikwatako tutya. Nja kubasaba ba colleagues baffe ffenna enkya tuweeyo obudde obwo mu mutima ogw'okutambuza emirimu gy'ekibuga Kampala ssaawa 4 tubeere wano bwe tuzikwata ndowooza mu ssaawa 2 zitumala tusuubira nti by midday tujja kuba tumaliriza buli omu addeyo akola emirimu gye ate binaavaamu bijja tugasa bulungi nnyo buli omu ajja kumanya entambula ye na buli kimu ne bino byonnyini bye tubagambye tugenda bibawa wali tusalirewo wamu ku nsonga ezo. Kati ekyo kyekyettaka erigulibwa mujjukira twabagamba twaliyimiriza olw'emigozo bano gye twalaba egyetabiseemu n'okuba nti baatuma lipoota nga minisita waffe ono yabawandiikira amabaluwa nange ne mpandiika naye nga chairperson we evaluation committee mukulu Vincent Yatenyi tatuwa alipoota naye olunaku lwajjo omukyala Kadaga yayise meeting mu prime minister's office ku mbeera y'akasasiro eri mu kibuga ne meeting baliwo bye baali baatuula before nga baabisalawo n'agamba tulabe wa we tutuuse mujjukira Katabi baali batuwaddeyo ennaku ntono ne Katikkolo nayo baali baatuwaddeyo ennaku ntono nga bagamba time gye baatuwa yaggwako kati nga bayiro birizolovinga naye ne beesanga nga tebijja kuggweera eyo ffe ng'executive twabadde tukiikiriddwa ba executive secretary bano ababiri Naalongo Namazi ne Honorable Sebuufu naye batuuseeyo Kadaga nabaga nti muddeeyo mu City Hall mutuule ng'abakulembeze ekyo mukirizolovinge nabadde ku popopo nga ne mu bintu bya Ben Kiwanuka kuba lwe lunaku lwe yafiirako lwe yabuuzibwawo ne bankubira essimu nga baminisita batuuse wano mukulu Luyimbazi ng'akyali mu ofiisi n'Okero nga wali ne badirector abalala ne chairperson wa PDU mukyala Dorothy ne tutuula wano ne tubasaba okutunnyonnyola alipoota weetuuse okusooka twadde twagala kumanya lwaki baalwawo okumaliriza process eno kubanga mu kulanga kwe baakola baagamba nti okulanga kwali mawulire ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana ne bagamba abalina ettaka erituukiriza ebisaanyizo ebyo bye byali biteereddwamu baweeyo okusaba kwabwe obutasuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda ne bagamba ekirala nti nga 5 evaluation committee yekulira mwami Atenyi oyo nti lwegenda okutuula esalewo then balangirire ekyenkomeredde nga 13
naye twatudde jjo olunaku lwajja ennaku z'omwezi 24 nga tebannaba kusalawo kisembayo. Of course bagezaako okunnyonnyola naye nga tebikwatagana era tebyatumatiza, naye ne tubireka ne tugenda ku Kinyusi ne tubagamba mutubuulire kaakati ki ekiriwo. Ne balyoka batugamba nti baatandika okwevaluating ettaka lyonna. Bids zaali 22 abaasaba baali 22, naye nga abamu ettaka lyabwe terina bwe likwatagana na bisaanyizo byaweebwayo, kubanga twali twagala ettaka nga lya rawundi oba liri lya rectangle oba ki, nga wakati we wali landfill ng'ene ebbali weereere okwewala ebyali ekiteezi. Naye nga bagamba nti ettaka erisinga lye baatuukako lyali lyewetaawetanga omusota bweriti nga tetusobola kukola landfill. N'ebisaanyizo ebirala kuba bagamba abamu application zaabwe bazitwala wa minisita, abalala simanya bazitwala luddawa, ne bazigoba ne bagamba nti zagenda wakyamu. Kaakati ne basigazaawo ettaka limu lyokka. Naye kyatujja enviiri ku mutwe abamu kwe kutugamba nti ettaka eryo lye bagenda okugula liri ddundu, ate nga ne eka bagenda gigula miliyoni 2.5, nga eka 2 zigenda kugula biliyoni 5. Netuzikubamu ezitaaka ne tubagaa ekyo tekisoboka kubeerawo. Eddundu tulinayo eka 136, ate tudda tutya eddundu abatuuze baatugobayo dda. Ekyokubiri naffe twagamba wala kilomita 42 tosobola kutwalayo kasasira amafuta tetugalina. Twabagambako nti totaala etubanja biliyoni 2.5. By the way yadde yatuguliddewo, naye twakoze commitment tugenda bawaayo biliyoni 1 basigale nga babanjayo 1.5 biliyoni neddamu netuwaayo obufutafuta, naye nabo bujja kuggwaawo. Kakati ne tubagaa tetuyinza kugula ttaka ddundu. Babadde balemerako ne wabeerawo akanyoola bikya era okumaliriza nga bagonze. Ne bagaa kale kati tukole ki? Tubagaa nti mwabadde mugambye mukoze ripooti yammwe mugenda giwa contracts committee kuli Lawyer Abe Mugalya, yabadde yakutuula yesterday esalewo ekyenkomeredde. Kwe kubagaa nti bannange kale muddeeyo mmwe, sitwagala kuyingirira mu ripooti yammwe, naye ffe mutubulire ki kye mugenda okulikomendinga mu contracts committee. Ne bagamba bakkiriza bagenda kukola recommendation mu contracts committee egamba nti tuddemu tulange. Process tugiddemu buto ye twatandikira kuddamu kuyita abantu n'abataasaba nabano abaasaba nga oba ettaka lyo ddala tewamatira nti bakugyemu, kwegamba bagiddemu bupya. Kimenya kinakuwaza naye tewali kyakukola kubanga process yonna ng'ejjuddemu ekakikya era tubadde tugenda kudda mu bigozo bano gyennyini. Tugamba kale katuluzingeyo zino ennaku entonotono tukkirize process eddibwemu bupya. Kati bakoze ripooti yaabwe negenda mu contracts committee ng'egamba tuddemu tulange. Ne tugamba kale bwe tuba kuddamu kulanga ffe tuwe time frame entuufu. Tugamba obutasukka ng'ennaku z'omwezi 2 buli kimu kyonna kirina okuba nga kiwedde. 2 omwezi ogujja ogw'e10 ye wiiki ejja olwokusatu, mu bufunze yo wiiki emu okuva kati baba balina okumaliriza buli kimu kubanga twetaaga ettaka lino. Kisembayo era ge mawulire agatuwaawaza amatu baminisita ge baleese. Bulijjo bino byonna tubikola nga tulowooza nti gavumenti yasuubiza obuwumbi 16 bwakugula ttaka. Baakawaŋŋamudde olunaku lwajja ne bagaa nti ku buwumbi 16 gavumenti bweteekateeka okuleeta tekuliiko n'omunwe gw'ennusu okugenda okugula ettaka. Ezo mbuza kukola ku birala, kutereeza kiteezi ave mu bulabe bwalimu, kutereeza mbeera yakulaba nti ettaka gye tugenda okugira nga tuyiwa lino eryawalala oba Menvu Ebusukuma Nansana municipality oba Katikkolo Mukono oba Katabi Enkumba bikoleekole ku bifo ebyo amakubo n'okutereezaayo n'ebifaanana nga bwe bityo n'ebirala ebyokulisetolinga abantu abali mu ttenti ekiteezi n'ebwe bityo nti ez'okugula ettaka muziri ku buwumbi 83 gavumenti ze yasuubiza
okutuwa mu financial year ejja nga kati tutandika butandisi budget calendar budget call circular enetera okufuluma normally efuluma 15th September kati banatera ogituweereza olwo tutandike financial year empya. Kino ge mawulire ge njagadde okuweereza abo bonna abagenda okusaba ettaka. Teweewola mu banka ojja kugwa mu bulabe ng'ogamba nti waliwo kavu ajja mugenda kulituguza ku bbanja. Buli ateekamu okusaba kwe kkiriza nti ssente zo zijja kujja mu maaso eyo. Kale gavumenti eyinza okwekuba mu mutima n'ekolayo supplemental oba ki, naye ekiri ku mmeeza akaseera kano za financial yejja. Tujja kukola endagaano nti okkiriza otuguza ettaka lyo oba buli eka miliyoni 3 oba 4, situgenda mu ziri 2.5 ebyo twabiganya, oba miliyoni 3 oba 4 obwe zityo, naye ssente ezo zijja kusasulwa mu bitundutundu. Ate mu bitundutundu okutandika July actually first quarter sente zijjanga mu August awo. August 2025 ojja okufuna first installment. So nti ogenda kukola business naffe kutuguza ttaka, si business ogenda kutuguza ttaka kutuyamba kuva mu kizibu kye tulimu, naffe maaso eyo tuli kuwaayo akasente tukusasule. So yembeera eyo bweri n'obumbi 16 katulinde bujje. Maybe kino kyekisembayo kyenyinza okwogerako. N'abasigadde twabagambye yadde kali bali abasatu bagenze, naye mmwe nammwe mutubuulire obumbi 4 mu bukadde 10 ezibadde ziteekebwa ekiteezi. Kati ez'omwaka guno ziri tuzibanja bali abagenze, ziri enkadde eza buli mwaka tuzibanja bali, naye kati eziriwo kuba buli mwaka bateekayo bumbi 4. Tuli mu first quarter ya 2024-2025 financial year. Kiba kitegeeza nti at least ezo obumbi 4 mu bukadde 10 obwali buyina okulabirira kiteezi weebuli, kubanga enjega yagwange ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana. Financial year etandika 1st July. Kiba kitegeeza nti ssente za first quarter zaali tezinnaba kufuluma. Kati bwe ziba zaafulumye ziri luddawa era zigenda kukola ki? Maybe tuyinza n'okutandikira ku ezo mu kugula ettaka oba n'okutandika okukola ku bino. Kambabuulire eka eze136 ez'eddundu twazigula obumbi 4 mu bukadde 3, 4.3 billion. Of course wayisewo emyaka 10 gigenda kuwera 10 yali 2016-17 nesidda nnyo. Kati kyekireeta ttaka ly'eddundu ffe luli twagula eka 136 ku 4.3 billion. Ate mbabuulire ebiseera ebyo nga nazo tulaba nnyingi, naye kati eka mbwe eri ku 205 ebyo tetuyinza kubikkiriza. So yembeera eyo mu bufunze going forward yembeera eyo gye tulimu, era tubasaba tukwasaganyize wamu kuba kati embeera gye tulimu nga bwe mugiraba ya buli omu kubaako kyakola tutaase ekibuga kyaffe. So nziramu okusaba bammeeya, bakansalas, aba authority, ba MP ne RCC tunulu ya lwa Munyindo enkya ssaawa 4. Tumanyi buli omu alina issues ze naye tuzisibe ku mpagi. Manyi bulungi buli omu ayinza okubayo n'akasongasonga ke, obwo obusongasonga obutinitini mu buteeke ebbali tusooke tuve mu kizibu kino ekinene kye tulimu. Nja kubasaba sisuubira muntu yenna kuleeta busongasonga. Ate luli wangira bwoti, luli wampitako nga tombuuzizza, gwe wagira bwoti. Bino si ani abuuza ani, oba tetubuuzaganya tujje mu meeting tunaatuula nga tetwebuuzizza tuteesereze ekibuga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka wangaale kirungi nnyo. Ekisooka kyali kibadde na kyakukyusa tteeka, naye tetulina kyakukola. Tewali nsonga lwaki executive director alondebwa president. Ekyo tekirina wokibeesinga.
etteeka lyalibadde likyuka tuyite mu competitive process abantu basabe baba interviewing wali openly awangudde awangule ekyo kyekyali kyuse naye n'ekiri mu tteeka olwaleero nti president appoints in consultation with the public service section 17 I think section 17 executive director there shall be an executive director who shall be the chief executive of the authority. The executive director shall be appointed by the president on the advice of the Public Service Commission. Normally tetumanya advice ene efaanana etya. Emirundi mingi mwami Museveni jazza alonde be executive director bano akozesa head hunting. Abadde akozesa head hunting. Anoonya bunoonya naga munoonyezeeyo omuntu ng'afaanana bw'ati ng'ali bw'ati ne bw'ati kagamba ye abawa ebisaanyizo ne batandika omunoonyeza. Ekyo kyabulabe ekya head hunting. Bannayuganda abali qualified bangi head hunting etuleetedde obuzibu. Sina executive director yekka naye n'abalala mu head hunting kambabuulire mwe baatuleetera dentist nga ye director wa public health. Omukuzi w'amannyo akola atya mu kasasiro? Abantu abasoma kasasiro abasoma public health bangi saagala kujereka mukuzi w'amannyo nabo bakola omulimu munene. Yes. Ne bw'obeera mukuzi w'amannyo oli mukuzi w'amannyo bw'obeera gynecologist naye abantu abasoma public health we bali bangi abakugu abasobola okutuyambako n'otuleetera oyo dentist kati ebibijjira mu head hunting bwe buzibu. So n'olw'ensonga eyo ku mulundi guno mwami Museveni ekya head hunting akiveeko aleke public service erange ate ebbanga eriwera ne interviews zibeere public. Nyumirwa nnyo interviews zikolebwa e Kenya nga balonda oba chief justice nga balonda chief justice nga balonda abalamuzi ba judges abo mwe bajja bakoome n'abalala batuula wali. How I wish nti tufunayo public service nejja netuula wano wennyini ne bagamba abaasaba abali bwe bati tugenda ba interviewingira ku Kcca ne muleeta kamera zino zonna ne bababuuza ebibuuzo namwe ne tubalabako naye ne batamukweka eri nga mugole ne bamubika akakaaya ne bamusaba okulula omulundi gumu. Tekikola kubanga alina obuyinza obulonda olwedde aleeta ba RCC abo tebalinaako bakompitingira aleeta baminisita n'abaleeta. Nze kambabuulire kino si kujereka okutuusa Kyofa Togabye nga bamuleese nga minisita nali simanyi nti mu nsi bazaalayo n'omuntu gwe bayita Kyofa Togabye nti gyali nali simanyi sibalimba ate nali namuwulirawa nti oba yali abaddeko mu public entity bweti oba abaddeko eno bwati yagwa bugwi kubanga mu nsi muno babeerayo abantu bangi b'otamanyi nti bazaalibwa gye bali. Kyofa Togabye nze nali siwulirangako nti waliyo omuntu gwe bayita Kabuye Kyofa Togabye maama we yamuzaala n'amukuza n'aweza emyaka gye bamuwerako ekifo ekyo naye simanyi n'abalala bangi. Kakati abantu abafaanana bwe batyo baba babulabe abatonnya obutonyi bwe bati si kujerega. Abantu balina okurayizinga through ranks. Ffe tuze saagala kwenyumyako bwenyumya tuze tubeerawo ne bakulaba nti obadde kino obadde kiri obadde looya obadde ovudde eri n'ojja kuba MP obadde ku kino obadde DP National Legal Advice obadde mu kino obadde kakati wootuukira okufuuka Lord Mayor ng'abantu bamanyi bagambye nti oyo tumutestinzeeko tumanyi kikyasobola ne kyatasobola. Ani yali amanyi obusobozi obubunafu bwa Kyofa Togabye? Tuwali. Kakati tukooye embeera ya head hunting ey'okunoonya n'otuleetera buleetezi. Abantu bakole interview tubalabe naffe tujje tuzigoberere era mbakakasa singa public service eneetuula mu holo wano nange nja kufuna akatebe wali mu gallery ndabe ngambe nti yes mulimu ono nooli. So process eyo twagala ekole ntegerekese bulungi
ebimu bye tugenda okudiscussinga ne ba members ba stakeholders mu lukiiko olwo gy'emigozi oba n'egyo mingi we twogerera contract z'abano ze baali bawa aba 7 Hill yaggwako kaakati baali babongeddeyo omwezi gumu nagwo gwaweddeko ku Monday ya weekend ejja baali babongeddeyo omwezi gumu kaakati maama waabwe agenze aba 7 Hill babadde ne contract nga beesonga nti ku Monday bweggwako era bagenda gizza bujja wapi kaakati waliwo abaRRU abo ba Mentoni baliwo kati ku lwani ababadde babakuumira wano bagenze kaakati ebyo byonna betugenda okutula tugambe nti kati gwe Mentoni bwebe yakuleeta afulumya ate kati osigadde kukola ki abo abaRRU so ebyo byoyogerako ebyobutale byebyo ebyRRU byebyo ensonga z'abano abeera aba 7 Hill versus community circle n'abalala bingi kuba kati tebiriiko akwatako era bwe tutabikwatako olunaku olw'enkya ne tubitandikako mugenda kulaba nga bitutomera bamarket master gye bali mu butale kati kiki ekigenda mu maaso eyo ab'obutale bajja kubanga bajjugukira wano ababodaboda nga bajja wano abataxi nga bonna bajja ababeezi nga bonna bajja mujja kulaba Kcca wano ng'ekiri wano so kyetwagala okutandikira nga obudde bukyali tufuneyo olukiiko enkya tukkaanye nti bino mugenda biyandolinga mutya nti kuba kati ba town clerk duli babadde bajja ne cheeke zaabwe cheeke badde bazinona wano executive director kataliiwo kati ba town clerk abataano abali mu magombolola kiki kye bakola kuba tebalinayo account tulina egi ani agicontrollinga ye executive director abadde agicontrollinga n'omumyuka we bagenze lumu ate be basiginitole ku account za Kcca mpozi director wa treasury yasigadde naye n'ekyala naye emikono egy'ebiri tegijjaayo sente the constant gwe mukono gwa Idi kaakati akatubagiro kaba kamaanyi so ebyo byonna bitwagala okukwatako olunaku olw'enkya those of you with maybe let me say this. Actually, you have helped us highlight that issue. We are not privy to all we got are excerpts from that press brief or press statement by State House that they were sacked on account of gross negligence. Details, we don't know. So I don't up to around 5 or 6 because we left him around. Now the staff reported to office today morning to find that they have no superior, they have no, and this is the accounting officer. Obviously, you know the functions and duties of the accounting officer. This report, this is not a report for Mr. Museveni. The IGG did not make a report for Mr. Museveni. Okay, fine. He's the first consumer of the findings. But now that he has acted on it, why don't you publish it? Why doesn't the IGG publish it so that we are able to dissect it, to get to understand? No. I don't know what is entailed in the report, but definitely the reasons we have given you here. Misappropriation of 4.1 billion Uganda shillings meant for, that is annual allocation for maintenance of Chitez. We have already said this. But we want to see how all these issues were analyzed, the verdict, and how you write it to us and share with us copies. But don't leave us guessing. Thank you very much.